Esta sesión se traducirá simultáneamente al inglés. Para escuchar la presentación en inglés, por favor, localicen el icono del globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla. Pulsen en el globo y desde allí pueden seleccionar su idioma preferida. Para ver las diapositivas en inglés en la parte superior de su pantalla, perdón, pulsen en la pestaña que dice English. La próxima diapositiva. Y bueno, bienvenidos a todos a nuestra presentación de hoy, Gestión de Emergencias, protegiendo a los trabajadores agrícolas, migratorios y temporales durante la temporada de huracanes. Yo soy Marta Alvarado y soy gerente de educación en línea para MCN. Esta sesión se está grabando y más tarde hoy día les enviaré a todos un correo electrónico de seguimiento donde encontrarán los enlaces a las grabaciones, la evaluación posterior y copias de las presentaciones en PDF. Tengan en cuenta que si desean recibir un certificado de finalización exitosa o un certificado de educación continua, es necesario enviar la evaluación. Y por último, si en cualquier momento tienen una pregunta, por favor pongan sus preguntas en el chat. Al final de la sesión responderemos a sus preguntas. La próxima, por favor. MCN es proveedor acreditado de educación continua en enfermería y otorgaremos hasta un crédito de educación continua para esta sesión. También hemos recibido aprobación por la Academia Americana de Médicos de Familia para otorgar hasta un crédito de educación médica continua. La próxima. No tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionan con esta presentación, ni tenemos relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuya actividad principal sea la producción, comercialización, venta, reventa o distribución de productos para el cuidado de salud que se usen en pacientes o que los pacientes lo usen. La próxima. Y bueno, nuestra ponente de hoy es la doctora Maricel Pagán Santana. La doctora Santana es directora de salud ambiental y ocupacional para MCN, localizada en Puerto Rico. Ella lidera y coordina los proyectos relacionados con salud ocupacional, preparación ante desastres y respuestas a emergencias. Ella también lleva la dirección de la Oficina del Caribe y proporciona asistencia técnica, capacitación y desarrollo de herramientas para los centros de salud comunitarios en Puerto Rico. Con eso, muchas gracias por estar con nosotros, doctora, y le doy la palabra. Gracias, Marta. Puedes pasar a la próxima diapositiva. Antes de comenzar con los objetivos, quiero compartir con ustedes una de las razones principales por la que estamos aquí el día de hoy. Como bien sabemos, estamos justo en el pico de la temporada de huracanes, lo que significa que el riesgo de ver estos fenómenos atmosféricos formarse tanto en el Atlántico como el Pacífico comienza a aumentar durante el mes de septiembre y ya finalizando and octubre. ending October. Y a manera de querer And anticipar also y refrescar with the algunas de purpose las of estrategias que also utilizamos refresh para some of the strategies that atender we estos have procesos con nuestras to uh, comunidades, to pues deal with this quisimos process with ofrecer our community. este We decided that seminario we virtual want to de offer manera this que webinar pudiéramos compartir so we algunas could de share las mejores some of the prácticas best que hemos practices estado that we observando have en algunos de been nuestros centros de salud finding con los que in Migrant Clinicians Network trabaja the centers y algunos de los MCN works proyectos with que otras the organizaciones health han estado centers and trabajando also para others eh,
and estas situaciones de la, emergencia y and cómo also entonces what poder other organizations are doing ayudar a to deal nuestras with these comunidades emergencies y and pacientes how a poder to really help sobrellevar our los patients and retos our que vienen con estos communities procesos. to address Tenemos the tres objetivos challenges generales dentro de that come esta with these presentación. processes. We have three Comprender el impacto que general tienen la objectives: salud, las understand emergencias the y los desastres health-related relacionados con el clima factors en los Estados Unidos, related with the incluyendo sus weather in the territorios US en and el Caribe y en in otros the lugares, Caribbean territories and in describir other el impacto places, que tienen los to huracanes describe en las the poblaciones impact of migrantes de hurricanes trabajadores on agrícolas y de migrant temporada employee, y sus on migrant empleadores, workers, porque and no also their solamente los employers, trabajadores because agrícolas not van a ser only impactados, workers sino are the que ones los impacted, empleadores but y also aquellos que their nos employers beneficiamos and those of de us la who producción benefit agrícola, pues from nos afectamos agricultural con estos production. We are procesos. also Y impacted with these explorar y processes. adaptar And also medidas de explore and prevención y adapt prevention and mitigación tanto mitigation para esa actions, población both de for that trabajadores agrícolas como para sus migrant empleadores durante workers los procesos de population, emergencia. as well as the Próxima employers diapositiva. during the emergencies. Eh, En nuestra organización nosotros In, utilizamos este marco de in our referencia organization, cuando we vamos use a this trabajar framework y whenever evaluar we're working and evaluating situaciones relacionadas o situations emergencias related relacionadas con el to clima o emergencies related to emergencias the naturales. weather or the climate Y es or una manera natural de nosotros poder tal emergencies. So vez this is a way how visualizar we can aquellos estresores better ambientales que ocurren, visualize cuáles son los the retos que environmental podemos enfrentar stressors y and cuando the challenges no that we can atendemos esos face, retos, cuáles and son what los happens resultados when que we podemos don't observar. take care of those Dentro de las challenges. emergencias relacionadas con So el clima, que ya nosotros hemos in podido documentar among the con weather la población que emergencies atiende pacientes o that we como have red que realiza experienced con trabajadores as people agrícolas y otro tipo de experiencias, es that que deal existen with these estresores communities, ambientales como el we calor see that there extremo, are las there inundaciones, are stressors sequías, like huracanes, extreme heat, the tormentas, la floods, the calidad de aire droughts, o nevadas, hurricanes, que the air pueden quality desenvolver or en snowfall that can resultados como el lead desplazamiento, to el impacto de salud displacement, mental, enfermedades y the lesiones o muertes. impact on Pero mental esos health, resultados illness, on a la vez injuries, but están those causados por outcomes at the limitaciones same en time sistemas, are políticas caused públicas by o normativas y limitations regulaciones in the laws and que regulations carecen tal vez de un that enfocamiento más that lack holístico o of más a holistic abarcador que approach atiende entonces las poblaciones dealing que with se ven un poco populations más that are impactadas. more vulnerable. Dentro de esas políticas o normativas, Among algunas those de las que resaltan o pueden tener regulations or limitaciones laws mayores uh, incluyen leyes y are reglamentos de salud y seguridad del those trabajo, that deal with cómo manejamos health la and safety at energía, el work, manejo how de we deal with recursos, y cuando energy digo recursos, and resource me refiero management. a And when recursos I naturales, o talk sea, about resource, I'm a referring veces to natural pensamos que la resources. razón por Sometimes la we que think ocurre that una the reasons why inundación there costera is es flooding exclusivamente porque uh, pasó un huracán. there behind a flooding is Cuando because se ve there tal was vez a un poco hurricane. más a But if fondo, you resulta look que hubo una in depth, remoción del suelo you know o that terreno o remoción de there was arbustos o mangles que there was causaron entonces que el the agua entrara. Así destruction que el manejo de ese of recurso natural mangrove or puede of entonces dar forest, and resultados that adversos a nuestras can also poblaciones. lead into this El otro flooding. punto es la gestión Uh, integral de Another emergencias. thing is the Cuando comprehensive nosotros emergency trabajamos management. la gestión de emergencias, muchas We're veces talking entendemos when we're que la working, responsabilidad de esa we gestión understand as puede emergency ser management, únicamente del it's the gobierno, ¿no? responsibility Y just de of the aquellas agencias government, of the identificadas como agencies primeros identified as respondedores. first responders. Y lo que sucede con eso But es what que really al no tener happens is una that organización uh, o when operacionalización we don't integrada entre have las diferentes an gestiones de organizations emergencias, of the no hay different comunicación entre diferentes different actividades agencies, y there la is no limitación communication among them, de esa comunicación o and that lack of operación communication entre of operation entidades among the limita la agencies manera en la que podemos uh, responder a las emergencias o prepararnos impacts inclusive the way hacia how we las handle those emergencias. emergencies. Otros factores que podrían Additional limitar factors that o crear also resultados adversos uh, es el acceso the, a servicios de salud,
that could also have adverse impacts sostenibilidad o are resistencia access de las to healthcare infraestructuras. and Quiere sustainability decir of que endurance of si infrastructure. That means nosotros that tenemos if una we infraestructura de have an servicio de salud que no infrastructure está of a preparada healthcare that it is not para prepared atender to o deal sostenerse or durante una emergencia, to pues vamos a sustain crear itself during entonces the una emergency, limitación en la then we continuidad will have also del a servicio positivo. limitation in the service. Una de las maneras en las que One se ve el of the ways impacto where we en el see sector the agrícola o en la impact industria on agrícola the de los desastres in the naturales agricultural es por la sectors pérdida related to natural disasters is in the de loss dinero, ¿no? of O el costo the aproximado de the loss estos of money eventos. or the cost Y of con these esta events. imagen So que viene de la agencia this de image NOAA, that comes from NOAA, solamente quiero mostrarles que no hace it falta un shows evento that mayor o that un you don't huracán need like categoría a 5 really para que nosotros a tengamos que tener five pérdidas category millonarias en hurricane el to sistema have a agrícola o en millionary nuestros, ¿verdad? En losses nuestra economía. in Si our ven aquí, economy. inclusive Even clima severo o tormentas eléctricas even pueden even causar a pérdidas thunderstorm sustanciales a la economía. can lead Próxima to diapositiva. serious economic losses. Entre los retos a la industria agrícola, Among the es challenges to importante the que tengamos agricultural esto en industry, it's consideración. important to keep La this razón por la in que es mind. The importante es reasons que why cuando queramos this is colaborar important is when we con want to empleadores, collaborate with esto es lo que ellos employers. observan These are dentro, the vamos a things decir, los puntos de conversación that cuando queremos que they un are looking empleador sea at. parte de So nuestras those are the iniciativas de points of preparación. Así conversations. que So this has to be hablemos de part esos of retos our con ellos e preparedness. So we need to identifiquemos talk about maneras de colaborar. these aspects Daños to find them significativos, ways to desplazamiento de collaborate. suelo, Crop damage, son soil daños displacement. o impactos que tal vez no Those podamos are impacts remediar that maybe inmediatamente, pero they cannot be infraestructura solved o immediately, mano de obra que nosotros but vamos a que recursos humanos infrastructure, which disponibles is para poder human trabajar, resources available pudieran to ser work, retos que puedan atender could en be challenges colaboración. that could be addressed Otra cosa que in sucede cuando collaboration. yo pierdo mano Another de thing that obra o hay un happens when impacto I en lost labor la cosecha por un evento extremo es la uh, interrupción en la is cadena de the suministro. interruption Para darles un in the ejemplo, en change Puerto Rico durante is a María, a pesar de que supply chain habían cultivos interruption. For disponibles instance, in Maria, reservados, even though no they había were manera de during Maria, transportarlos even though o some seguridad crops were vial not para poder destroyed, there transportarlos were a otra no área. way to Y otro transport reto them, que tal or there vez were no hay not manera also roads to sustancial transport de atender es those que los crops. cultivos tienen un And calendario y no something siempre else ese is that calendario hay manera de the crops have modificar a o de calendar, and aumentar it is not la always protección possible hacia el to really cultivo. Por ejemplo, si el change cultivo ocurre en la misma calendar. For instance, temporada de huracanes, pues es if the algo que sucede, crop ¿no? Que tenemos que reconocer que es un matches reto para la the industria. hurricane season, Próxima we diapositiva. have to acknowledge that that's a challenge for the agricultural industry. Repasando algunos de los So, recientes eventos del looking clima to recent o desastres events in naturales the que han climate ocurrido or natural en Estados Unidos y resources en sus in the territorios, US and its tratando territories. de ponerlo en el contexto So just to específicamente put it de in la the context agricultura, of pues agriculture, 2017, we huracanes can Irma y look María into implicaron el 2017 80% Maria de la pérdida de cosechas en Puerto hurricane Rico that led to y 80% of lost parte crop in Puerto de esa Rico. pérdida de cosechas And implicó part que of that loss of 69% de crops agricultores, incluyendo that trabajadores led agrícolas, into 69 of the experimentaron farmers al that menos un experienced mes at de least inseguridad 1 month alimentaria of luego food de los huracanes. insecurity O sea in que the las aftermath. personas That means que that se the encargan de people alimentar a la población, ellos en whose sí de por sí work tenían is to inseguridad feed alimentaria y the no tenían population, manera de they garantizar experience alimentos food para ellos y sus insecurity familias. for Próxima uh, diapositiva. them themselves and their families. En el caso del huracán Ian Mm, en In the Florida, case of Ian hubo una hurricane, pérdida sustancial there was a substantial en loss la producción de in the cítricos. production Fue una of de las pérdidas citrics, más and one of the grandes. losses, Sin or the biggest embargo, losses pueden here. observar que el huracán But you can Irma observe here también tuvo that una implicación Irma en esa hurricane also producción. had an implication Habían in that comenzado a production. recuperarse
because they were starting to recover, pérdida, ¿no?, en producción, and they have seen some loss in production clima, due to other terminó de weather exacerbarse o factors complicarse. that end up En exacerbating invierno. or complicating. Próxima diapositiva. The next one, please. Finalmente, el huracán Finally, Helene, que estuvo Helene pasando hurricane cerca de that Florida hasta came through Virginia, close to tuvo Florida all the way también to efectos Virginia. no It solamente also en la had some industria effects agrícola not cítrica, only sino in también en the las citric granjas de nuez. agricultural Eh, sector, but y se also in the estima que pecan su industry. And costo it's para los estimated that agricultores the cost madereros y otras for agroindustrias rondaba timber growers and cerca de los other 10.000 millones businesses, de it was dólares. around $10 billion Próxima lost. diapositiva. The next one, please. Una vez identificamos que esto es Once una industria you identify sumamente that this vulnerable is por a el very tipo vulnerable industry because of the type of susceptibilidad al ambiente, susceptibility to tenemos the que entender environment, que las we have to personas que also to trabajan understand en la that industria people that están en work in doble, o this sea, industry no solamente su lugar de trabajo es are susceptible a also desaparecer impacted o not only complicarse o because estar they're en áreas de susceptible riesgo, to sino que end ellos también, their por work consecuencia, area, se but ven afectados. themselves Así is que themselves they cuando are hablamos affected de as personas que well. puedan verse So when we are afectados talking about por people who might eventos be de clima, y no estoy affected hablando for de weather efectos events, directos and I'm directamente, not sino talking que about direct hay effects only, poblaciones but que there's also sus population características that los hacen aún because of más their characteristics, they're even vulnerables more a vulnerable eventos como este, pues incluyen to this type of los que trabajan al the aire libre, events, people who incluyendo work los trabajadores outside, agrícolas. including Aquí, pues, agricultural si usted no trabaja workers. o su centro no es parte de un área agrícola, pues piense también en So todo el que if you're not part trabaja of this mantenimiento de áreas sector, verdes, also thinking people that work in construcción, green servicios, areas, todo lo que sea maintenance, externo, o constructions, different inclusive dentro de los services, everything that ambientes, is related to the personas con exterior, bajos ingresos, or personas con people that enfermedades are low crónicas, income, people personas who have a chronic embarazadas o illness, gestantes, pregnant, personas que tienen una edad avanzada, people who have niños, who are personas que son elderly, móviles o children, or people trabajadores who are temporeros que se mobile, mueven even de un estado a temporary otro o de workers un that are país a moving otro from one state constantemente. to the other, or Próxima in between diapositiva. different countries, constants. The next one. Enfermedades que pueden complicarse Conditions y that estamos dando, can get ¿verdad?, el trasfondo complicated, de cómo hay and we are diferentes talking características. Una about how población de there is different trabajadores agrícolas characteristics podría tener in múltiples agricultural workers, características que and los these hacen workers might have más multiple of vulnerables que these no solamente characteristics la that even industria en make la que them more trabajan siendo vulnerable, vulnerables. not only because they Las work in the características industry, individuales but being sociales que tienen vulnerable, ellos, pero también individual social condiciones crónicas characteristics como and diabetes, chronic conditions enfermedad del such as corazón, diabetes, heart demencia, enfermedad conditions, pulmonar dementia, obstructiva crónica, asma COPD, y enfermedades asthma, conductuales o mentales, and entre otras. conductual Pueden verse afectadas por conditions eventos en and el mental clima, as no well. solamente They por can be los cambios affected en for temperatura o exposición in weather ambiental, events pero también because they are por exposure to la high dificultad de temperatures, continuar su environmental cuidado de una manera eficiente exposure, and also because u óptima. their healthcare it's Por ejemplo, deficient. diabetes, el The cares manejo de are los deficient, medicamentos and the cuando hay companies on ausencia de diabetes energía when eléctrica. to En have el medication caso when de there's a lack enfermedades of mentales, electricity. In pueden the case of mental complicarse conditions, that el can estar get en un things medicamento para complicated una enfermedad conductual. to Puede not to ser have un those factor de riesgo medications para la with manera en these que el cuerpo conductual funciona al conditions that calor. it can be Así que hay a risk varias factor when there's this enfermedades heat crónicas que conditions. So there's dependiendo de several cómo esté el chronic ambiente pueden conditions that complicarse. depending on Lo how mismo the con asma y environment is enfermedad can get pulmonar complicated. obstructiva crónica. Same thing with asthma, Cuando COPD. ocurren huracanes, si When hay hurricanes inundaciones, happen, podría if haber un there's a aumento flooding, en la there can generación de also be hongos. Así que an estas personas increase of son mold. So these hipersensibles people a are estas esporas de hongo hypersensible y to podrían these complicarse más. increases of Próxima diapositiva. mold, and that can get things more complicated. The next one, ¿Qué hay please. de la salud de los So trabajadores what agrícolas about the health of temporeros o de temporada? Como les mencioné, MSAWs, pues presentan más temporal retos workers, relacionados con el agricultural workers? Just impacto like que I tienen estas mentioned, emergencias de clima. they have more A challenges that are menudo related trabajan to en the zonas de impacts. peligro. ¿Qué quiero Often they decir con work esto? in Son areas of zonas que son danger. remotas, What do I rurales, mean about poco this? Is acceso, people that work in remote posiblemente de areas, poca difficult acceso access, vial,
dependiendo de las áreas. Si estamos en difficult áreas que son access depending on the montañosas, areas that they usualmente work. There's estas áreas son más some riesgosas, hay más dificultad de que areas that llegue they un work in. servicio de If they work in the emergencia o mountains, that might asistencia be even médica. more risky to get there to El bring trabajo emergency físico services, que medical incluye assistance, este physical proceso, labor that trabajo includes in aire this libre, process, entre working otros. Acá ven pues outdoors in between factores others. relacionados que aunque no There's necesariamente also tienen que related ser factors exclusivos de una that emergencia, they pueden don't have verse to aumentados be durante una exclusively an emergencia, emergency. como el Even calor, those can be la increased exposición a during an plaguicidas, emergency, like heat, deshidratación, pesticide problemas exposure, pulmonares y la dehydration, exposición a underlying otros lung tipos de problems, and contaminantes. exposure to other Lo air más pollution. importante es The que more important no thing here necesariamente is cuando that not ocurre una necessarily emergencia o desastre when an van a emergency estar happens, when a trabajando disaster exclusivamente happens, con las they're going to be cosas. Acá ven working with the crops. una imagen Here de you can see trabajadores that they can, agrícolas the tratando de workers, the hacer un canal agricultural de workers, riego y trying pueden to notar build a que ditch, está severamente irrigation ditch, inundado, and you que can se notice nota that que ha llovido varios it's días. severely Lo flooding, mismo and you sucede can tell that cuando it's been ocurre like un that for huracán days. acá en Same Puerto thing Rico happens when a y hurricane los happens, primeros like in Puerto llamados a tratar de Rico, salvar that the las cosechas first van a estar calls expuestos a to todo try to save those crops, el, those workers are going to be exposed to los all escombros o caídas de árboles o uh, inseguridad trees vial, falling áreas down, inundadas, porque pues insecurity, salvar la flooding cosecha areas. es una Why? cuestión de In tiempo order to save the y crops, it's matter posiblemente of el área no time. So esté lo possibly they suficientemente can, segura the para que las area that they're personas estén working on is regando. not safe Así que enough, so hay they can una continue coming and exposición y una helping. So there's limitación en exposure seguridad and que limitation of ocurre cuando hay security or eventos en el safetyness clima. De la that misma happens manera when hemos there's these visto, weather aunque no es events. un Same huracán, thing we have la seen, even though situación de when los it was not a trabajadores hurricane, agrícolas but cuando when ocurre un fuego agricultural forestal o un workers fuego en áreas are trying del to help oeste out de Estados Unidos, donde los in a trabajadores fire están expuestos a where they are eventos exposed o to calidad de aire afectada. low En quality términos in del the calor, air. es When importante we're que talking tengan en about cuenta heat, it's que aunque important un to huracán no consider pase that even a directamente por su hurricane, even área, when a hurricane la doesn't cercanía go a un through fenómeno directly to an atmosférico area, como una just tormenta o un huracán being close to this puede atmospheric requerir event can cierta pick up cantidad de humedad y a certain energía y amount of crear humidity islas o of áreas de energy calor and en create islas que no those están siendo heat directamente impactadas. islands, Así que even in el places hecho that de are que el not huracán being no pase directly directamente impacted. por un área de una So the finca fact that no quiere a decir que hurricane le is esté not creando un efecto going through indirecto ambiental an area, que it doesn't puede mean that it's complicar not las labores de creating los some sort of trabajadores. an Próxima environmental diapositiva. effect, indirect effect. Retos adicionales, diferencias en Additional idioma, challenges, costumbres y differences in the tradiciones. language, Esto es customs and importante, traditions. That's inclusive important, conocimientos históricos del even área. because of Personas the que llegan historical nuevas knowledge a of un the area, espacio y because no new saben, por people, when they come ejemplo, to a new qué tan space and they rápido se don't inunda ese know espacio, how qué fast tan those places can susceptible, get flooded, how por ejemplo, si susceptible. llegan a áreas que son Example is propensas if they a come to an ser impactadas area por that tends huracanes, to be pero son impacted personas nuevas by para ese tipo hurricanes, de but they're exposición, new in that area for that saber qué tipo de preparación tienen que exposition, tener, just cuántos días de knowing or not comida, knowing hacia dónde the se fact that the desaloja, preparation that they pueden have to ser have, retos que the diferentes days of food poblaciones that que they have to están keep. moviéndose Those are o que son challenges in front trabajan of por a temporadas. population that are moving, Salarios that are bajos working que by complican, season. ¿no?, la capacidad de poder Low adquirir recursos wages that adicionales. complicate the Hay capacity of una acquiring additional eh, resources. There is percepción one, de que las personas there's a de perception that people salarios bajos o de poca with low capacidad wages económica no les gusta o or no se preparan para estos low eventos. economical Sin embargo, la capacity don't experiencia que hemos get tenido prepared for this nosotros type of cuando events. But trabajamos the con experience that we poblaciones have rurales y when we work personas with que tienen salarios rural bajos populations es and que low wages people es mucho costo is para that la familia it's comprar very high comida adicional a la que cost se for a requiere para family una to buy tercera additional normal. food that the Así que normal desde esa percepción, one una that you persona que tiene require. So poco the dinero e perception inseguridad alimentaria that de por someone who sí has va low a tener money, menos capacidad de poder it's going to prepararse have para even un less evento capacity to mayor be que prepared requiera for a major event
guardar comida o guardar agua cuando apenas estás like pudiendo manejar la saving comida food, diaria. saving Así water. que son It's even rasgos worse because you adicionales para can estas poblaciones barely cuando no todo se acquire paga un salario food on daily adecuado. basis. So those are additional Debido también al mismo challenges. impacto del trabajo en la salud, como mencioné, ya de por sí su Impacts trabajo es limited riesgoso. access to Por ejemplo, healthcare, just like piensen I en mentioned, la utilización de vehículos risky. An example is de the usage motor of en el área de la vehicles, finca, motor se ve vehicles. complicada si el It terreno gets entonces está un complicated poco if the terrain inestable o puede haber algún tipo it's de not, it's a little bit unstable. There desplazamiento en el can terreno que be a crea little bit of a inseguridad adicional, igual que el displacement cambio of en soil, temperaturas o which causes exposición even a additional otros unsafetyness. agentes del medio ambiente. And on top of Movilidad that, y desplazamiento, pues temperatures, de nuevo, si mobility nos and posicionamos en una displacements. persona que If vino we put temporalmente a ourselves trabajar in en un these lugar y people that resulta are que ahora temporarily tienen working que in a desalojar el place, lugar, es un reto and you adicional can see porque that no sé hacia even dónde now desalojar, they have to leave the dónde place. They ubico, don't know con where qué to recursos. Yo go. solamente vine, What ¿verdad?, a trabajar resources are they going to temporalmente en este have? Because espacio y ahora initially they just resulta que ese came to espacio no work existe. here for a Y acceso certain for limitado a a servicios season. de salud o Also, recursos the limited financieros. access to Esta healthcare parte or también es financial importante resources. porque This is important as tratamos de que las well personas que son because we pacientes try de that enfermedades people crónicas that are tengan y se patients preparen of para chronic eventos como este, pero disease a la misma vez get los prepared for these horarios type de of las events, but clínicas at the same pudieran time, ser the schedules that the limitantes en clinics cuanto a might la have programación. can be a Un limit ejemplo de esto and puede ser for que si preparation as mi well. An empleador me example of está this is requiriendo that presencia en if la an finca employee durante el día, tengo que requires prepararla para ese if huracán an que viene. employer requires Pero a la me misma to vez el be horario at de la my farmacia, place of donde work, yo but at the puedo same acceder a time is the medicamentos clinic por un tiempo prolongado schedule o where I can access adelantar medications las dosis adicionales que requeriría or durante to este get my proceso, additional doses está en el that I mismo might horario que mi require trabajo. during the Así que process, mi and it's at the acceso a same ese servicio hours de than salud se work. empieza a ver My limitado, access to that type entre of otros, health ¿verdad? Factores service is ya de limited then. salud primaria o inclusive preventiva, pues Besides también that, es limitado para esta población. Próxima your diapositiva. primary health is even another limitant for these type of En events. The términos de next las one. inundaciones, In enfocándonos terms of más en flooding, when inundaciones como we uno de get los efectos directos de un more huracán education para about esta población, as a direct effect of a podemos saber que hurricane, this a veces population tenemos exposición a químicos, ya can sea even have porque hay a algún chemical tipo de exposure derramamiento o that can be de because some sort of a spill complejidad, daño a donde se or almacenan los some químicos durante sus complexity eventos. that might Pueden buscar happen algunas de las to historias the place of durante storage of those María o chemicals. inclusive Huracán And you Ian, can see those stories during donde el the área de Maria almacenamiento por hurricane inundación se where desplazó y se storage entendía que places, todos because esos of químicos flooding, habían got virado o displaced estaban and all those mezclados. chemicals El were calor luego del spilled. desastre, lesiones Then o the enfermedades heat, que the pudieran ser disasters, heat relacionadas after a disaster, bacterias falls en and el agua que se acumula o injuries, en el suelo. Calor exposure luego del to desastre bacteria es that una de might las be on situaciones que the ocurren no soil. solamente con los agricultores, tengan en Those are cuenta de que si usted situations está that ofreciendo un happen not servicio only with de agricultural alcance workers, voluntario but o visitas al hogar it's in the luego del desastre, pues community, seguramente also haya experimentado el calor visitation luego de una after magnitud the como este. disaster. It Salud might be mental y difficult after an bienestar, event, a heat event like el this. impacto que hayan The recibido, ya impact sea that porque they su might have lugar de received residencia se vio because the afectada place of o hubo algún residence was evento affected, traumático durante or esa they might have suffered a traumatic situación o event, inclusive any si situation. tenemos personas que vivieron We also experiencias have people adversas who en otros lugares experience relacionados a los adverse huracanes, podrían experiences ver in su salud other y bienestar regions. afectada Also, por estrés with hurricanes, postraumático por can eventos como also este. be Y la be gestión de impacted enfermedades by crónicas, el poder PTSD mantener because of these su events, diabetes and also controlada, the ability hipertensión, to asma have a to o chronic ofrecer disease continuidad de management, tratamiento, muchas to have veces the para personas continuity que of necesitan management for diálisis people who o need tratamiento del cáncer. dialysis La or continuidad de ese cancer tratamiento treatment. se ve The afectado continuity of the por el treatment cierre de is las impacted by instituciones de the salud closure o of por la healthcare dificultad de llegar a centers. esa Well, institución. also because of the Próxima difficulty of diapositiva. accessing those centers. Para que tengan una idea So en for you to términos have an idea in del terms calor of que puede the hacer luego heat de that una
un evento that como comes after an un event huracán. like a Voy hurricane. acá a leer la cita. I'm going to Los read huracanes son this bombas de calor quote. masivas que Hurricanes are redistribuyen el massive calor heat pumps a una gran distributing distancia heat at a espacial large alrededor del spatial centro de la distance around the tormenta. centers of the Eso quiere decir storm. que That más means allá de lo que that les mencionaba, más allá de por beyond dónde pasa la of tormenta o el where huracán, ese the calor where the alrededor hurricane go del the área path que of the no necesariamente hurricane, fue the heat directamente impactada the heat también aumenta. will Entonces, affect a not just menudo the eso puede directly retrasar la the impact recuperación area, y poner en and riesgo that la vida usually de todas las personas que se delays the están reportando recovery hacer and algún also tipo de threatens trabajo, the life of the no people solamente who en el campo are agrícola, pero also también aquellos que trying están to recover. respondiendo Not just como primeros the respondedores agricultural o workers, but also aquellos que están trabajando first para la restauración de espacios o responders, limpieza and de also people hogares who o are otro cleaning tipo the de facilidad homes or who are o sin manejo cleaning séptico. the facilities. En el término de hablar del calor So y when quienes we're talking están about más expuestos heat al and the calor, pues people sepan who are que more exposed to heat, ahí tienes que dar un poco más de clic, Marta, you para que salgan los números, pero la probabilidad de muertes, the enfermedades, likelihood of muertes death por enfermedades relacionadas al related calor, to pues las heat, personas que of trabajan en course, the construcción. people Y de who nuevo, no estamos hablando de construcción the highest en un día normal percentages nada is más. Estamos the hablando de que construction estas personas workers, también son las but que it is not just reparan uh, los techos de las casas but afectadas, but in limpian el área, la seguridad but those vial include y people se who encargan de remover repair also the todos estos escombros infrastructures que on pasan a the raíz de and los huracanes. also that Tienen are 13 veces más cleaning riesgo que un the riesgo debris promedio in para the un hurricanes. trabajador que They no es de have esta 3 industria. times En el more caso de los trabajadores likelihood agrícolas, of este riesgo es being 35 veces más of alto. having Así que affected la by vulnerabilidad death por ese, por from solamente ser heat trabajador related agrícola es mucho más illness. alta. Y si And if ponemos you eso en el are an contexto agricultural de workers, el then estrés o exposición al calor 35 luego de un evento times, como and este, y if lo you combinamos include con also ausencia de servicios de the salud, lack of impacto of al of área donde viven o of inseguridad health services or the residencial, impact of the area inseguridad where they alimentaria, live, pues complica aún the más la food situación de salud insecurity, de la then comunidad. complicates more Próxima diapositiva. the health of the Y pues community. acá agentes biológicos And les here we mencionaba have biological agents I que no was mentioning solamente era el before. Not calor, no only is the solamente es ver el heat agua, es and the llegar water, y saber que hay un espacio que pudiera you estar have to take into contaminado account en términos that de las the aguas area could contaminadas be o also polluted, the water's lugares donde se acumula polluted, agua, pudiera haber bacterias and que areas puedan dar where paso a infecciones de there is a leptospirosis, stagnant por dar un water, there could ejemplo. be also Así que si no mosquitoes. hay la ropa adecuada para So, and pasar if por you esas don't áreas, have podría the tener esa adequate exposición. clothing, De la misma you could manera, be en lugares más exposed. tropicales And in podríamos tropical ver areas, we la could reproducción de see mosquitos y also problemas con the enfermedades como el reproduction of dengue, mosquitoes chikungunya, and Zika, also teniendo en diseases like cuenta de que dengue, están chikungunya, expuestos afuera. eh, Y por eh, último, pues moho y hongos, and especialmente also en áreas mold donde and se han mildew inundado antes in o no ha areas logrado with la remoción previously de esa agua. flooded and where La madera they cuando se haven't been moja, clean. The wood algunas paredes de concreto también pueden when almacenar gets wet y reproducir ese hongo o could inclusive, also si ven eso en Estados Unidos, reproduce las this alfombras, fungus. una vez se And mojan, in the es muy US, difícil que no carpets produzcan hongos y no tengan que ser once they removidas are por wet, completo del espacio. it Una de las it's very complicaciones con difficult el not moho y to los get hongos mold. en el caso de áreas And the problem tropicales y with demás mold para el este in tropical areas, es and que especially in the east, nosotros pensamos que is un that we área think porque that la an logramos area, secar o se secó por 2 días because we no are produjo able ese hongo to o el hecho dry de que it, no or veamos because it directamente dries una pared with the negra, time, pensamos que no hay uh, presencia de ese agente. we think that there is No no mold, obstante, or because podemos we don't see observar anything complicaciones en black. asma, situaciones But nevertheless, respiratorias we o can have inclusive personas asthma que and su complications piel les in reacciona respiratory o empiezan a complications, tener erupciones and en la piel y also esa reacción es skin a moho. problems, Esa and segunda that's due complejidad to de los fungus, agentes to biológicos, en mold. particular el And hongo, also, es la ventilación adecuada y la what it is remoción y needed is remediación de adequate ese hongo. ventilation and also No todo el hongo puede the hacer removal remediación y of remoción. and En algunos remediation and lugares hay que removal certificarse y of debris. dependiendo del Not tamaño everybody can de do esa complejidad this o esa
distribución de this ese hongo cleanup, en un lugar, pudieras requerir it mayor needs to be intervención de someone una certified persona and experta o independent inclusive in del the tipo de area. químico que It se might utiliza. Es require bien importante que also tengamos more than one cautela cuando person, and estamos also entrando a lugares the chemicals previamente required. inundados We need to y be que really careful utilicemos en if caso de que estemos when visitando o accessing que las areas that personas were estén previously utilizando el flooded. espacio, And tratar de when crear people are ventilación using that adecuada space, o we need to make colocar sure that protección respiratoria. ventilation there is Próxima adequate diapositiva. ventilation and also adequate ¿Cuál respiratory es el protection. impacto en un centro de What is salud the impact in a si no community se center atiende if la we don't gestión de address emergencias de manera integral the incluyendo, ¿verdad?, emergency atención especial a estas emergency poblaciones? attention Lo primero es que en la parte in a operativa, holistic way? si yo The tengo the personal, first pacientes que no aspect están is the preparados, operational. la probabilidad de If que I todos don't esos have pacientes se patients that are presenten a mi prepared, institución de the manera likelihood inmediata that bajo un all of the cuadro patients clínico come at the complicado same es mucho time mayor. Lo que significa with que the en vez de clinical atender las cosas que son emergentes o traumáticas o with que no tienes manera de prevenir, estoy atendiendo a todo el mundo. if I don't have Y a way puede to prevent crear it, then I will have to deal with una everyone, and limitación, ¿no?, en la manera en que el that personal will puede dar ese servicio. that will deal A la with misma it vez, will mi personal de it trabajo will no tiene it espacio will para make ellos it mismos difficult procesar el evento y proceder entonces ellos como to deal parte de with la all of comunidad them, and recuperarse. also Y it will be very programático, pues sí, difficult hay una also limitación en que mis for programas puedan ser exitosos o the inclusive los clinic, and indicadores also de salud se programmatic. vean Even afectados. Una de las cosas que the nosotros health observamos workers en will Puerto be Rico impacted. era Something con that el monitoreo o we seguimiento saw de in Puerto cáncer Rico, it was y that las inmunizaciones cancer durante el proceso del huracán and María also vaccinations básicamente during se Maria volvieron a cero, ¿no? Muchas de ellas basically tuvieron una were back to zero. inclinación, una disminución sustancial So there was a porque las substantial personas decrease no of fueron a sus those citas de services because seguimiento people didn't porque estaban go to enfrentando un follow problema up mayor appointments que because era el huracán María they o were las facing a consecuencias del major huracán María o they were porque facing the simplemente consequences el centro of está Maria tan hurricane, ocupado or atendiendo because of the la center was operación so del centro busy y poder dealing with the atender las center, emergencias que lo and preventivo se vio that afectado. El problema con que lo preventivo se ve it afectado was tal vez also no se impacted. observa de manera inmediata, pero 3 años después, 5 años después, tal vez Maybe you don't situaciones de see it cáncer que pudieron immediately, haber but sido then maybe identificadas de a manera few más years later you adelantada, can pues see las it. estamos Uh, identificando con mayor progresión. Y de la we- misma forma, and enfermedades que and pudieron haber also sido prevenidas con the inmunización surgen, uh, ¿no?, a través some del disease proceso that de could pérdida be de seguimiento also o de porque las personas prevented no se with presentaron. immunization were not able Próxima because people diapositiva. didn't take this their ¿Qué podemos hacer? shots. What can we Algunas do? estrategias para poder proteger Some la salud de las strategies that we can comunidades use in order to que protect the nosotros hemos community's health trabajado is son las de the ones that movilización we've been comunitaria using is y las de mobilizing the trabajar con los community centros de salud and para que working puedan with mejorar health su centers in infraestructura. order to improve Próxima the diapositiva. infrastructure, the next one. En términos de los centros de salud When we talk comunitarios y about algunos cambios en el clima community o health desastres centers naturales que and weather pudieran changes estar or natural effects that afectando la we can infraestructura, they can be pues affecting the lo primero es infrastructure. dedicar presupuesto y First esfuerzo is to have a sistemas de energía, budget agua, and sistemas direct this solares budget o to emergency fotovoltaicos systems, para water, poder solar continuar systems, dando in order to servicio aun continue cuando la providing infraestructura services, even with the estatal o infrastructure regional esté afectada. might be Otra affected. parte muy importante, que es Another donde important nosotros part en Migrant Clinicians Network, junto con otros is centros de salud, nos hemos enfocado, here ha in sido las Migrant relaciones Clinicians con la comunidad Network, y we con have otros been focusing aliados. on Y es relationships importante with que nosotros communities and other integremos allies. So al it's centro de important to salud con integrate los recursos the health comunitarios, center con líderes comunitarios, with the organizaciones de resources, base community comunitaria, resources, que puedan ayudarnos organizations, a crear una community gestión de organizations preparación that y might respuesta help a us emergencias to have a integrada y ready que responda a preparedness las and emergency necesidades, response cultura that y can conducta respond to the social e needs, inclusive idioma cultural and de social las comunidades conducts, con las que estén. including El tercer language. factor
es la The capacitación y third apoyo factor clínico, no is the solamente clinical para el training and paciente, pero support, not only también for the para patient, but nuestro personal. also Y for cuarto, our staff, asegurarnos que el and personal for clínico y to personal be del sure that the centro de salud clinical tenga apoyo psicológico staff para poder atender might have las personas que psychological están support pasando to see dificultades the people and care for the people that are como going through those consecuencia de estos eventos. difficulties Muchas veces of el these personal events. Many absorbe times the staff historias, absorbs casos, all these stories, all situaciones, these y es cases, importante que tengan situations, una and it's manera también de important ellos poder to have a way aliviar el proceso emocional que of conlleva atender o feel asistir a las better of this comunidades. emotional process that involves assisting these communities. The next one. ¿Por qué es que debemos involucrar las Why comunidades en esta gestión? do we need to engage communities? Históricamente, las comunidades son las que más tienen Historically, the communities información are de the dónde ones that está la have more necesidad, de information cómo of podemos where the needs are, hacerlas más rápidas, or más how can eficientes we do en stuff ese more lugar. efficiently, more quickly. Históricamente hemos visto tanto Historically, desde we've Katrina seen como Puerto through Rico, Islas Katrina Vírgenes, or events Florida, in Texas, Puerto Rico, Virgin Islands, Florida, las Texas, comunidades that crean de manera communities orgánica o create inclusive planificada si han tenido experiencias previas. La planifying if they respuesta have had mucho those más experience, rápida, con they más create a response, a conocimiento que much pudiera quicker ser asistida response por with las more diferentes knowledge that instituciones. can be Lo assisted segundo es que el by the método different nacional para nosotros institutions. gestionar The emergencias, que second es el is that que the dicta framework cómo funcionan las agencias de gobierno, of national enfoca emergency y is the one that resalta que si las dictates how comunidades no the se organizan governmental por su agencies cuenta, work. las If the agencias communities estatales y don't federales no van organize, a tener the state capacidad and federal para poder agencies ayudarles. won't have the Y la capacity to tercera, help. pues es un poco And más the third básica, one, cumplimiento y it's gestión, y the nuestra misión dentro de un the centro more de salud, classic one. The poder compliance and preparar las management is comunidades the en nuestro centro para more manejar la important in order emergencia. to prepare our Y communities hay in order beneficios to directos e tend or indirectos to para see el to these sector de salud, emergencies. There's en some cuestión de mantener indirect nuestros indicadores de enfermedades benefits crónicas en los niveles create aceptables. these Próxima diapositiva. indicators for chronic disease as well. The next one. Hay maneras de trabajar con las comunidades There esta are gestión de ways to work with the emergencias, por communities ejemplo, in preparing identificación for de these retos y emergencies or oportunidades dealing with these basándonos en emergencies. experiencias For instance, anteriores, identifying necesidades challenges y and opportunities recursos, based on saber previous que el hecho de que una experiences, comunidad sea de identifying escasos recursos resources, económicos, no knowing quiere that decir que no the tenga community algo para dar o no tenga has recursos. Así low, que doesn't have entender many qué resources, doesn't tenemos mean that they para don't have ofrecer y resources. cómo So podemos it's hacerlo important to funcionar. understanding what resources are available. Un ejemplo muy sencillo de esto. A very simple Una example of comunidad this que is pueda decir if there is a que tiene community that it alguien is que pueda ayudar that con los niños en un says that domicilio, que tenga that alguien que has sea the bueno ability to cocinando o que take sea care of bueno children, that has the entreteniendo y ability to ayudando a las cook, personas that mayores. Son helps recursos que tiene una to comunidad care que hay que for saber the identificar elderly. porque Those are the son resources that the community necesarios has that are durante important to periodos identify because those will preemergencias, be really especialmente en el important during proceso de emergency recuperación and especially y during the respuesta. recovery. Personas que trabajan en And people construcción, who work in carpintería o que tuvieran construction, maquinaria que pudiera ayudar carpentry, a la or who had comunidad a tools that limpiar los that escombros, a will abrir be that could las help vías people de tránsito, to son recursos clean que a veces debris. dejamos Those are de resources that observar porque sometimes estamos we pensando que don't es look una into comunidad de it because escasos we think recursos y that que no those tiene para that's a ayudar. low-income community and doesn't have Inclusive, anything to to personal give. clínico que Even trabaje o viva dentro de clinic esa misma comunidad pudiera ayudar en el clinicians proceso and de that atender médicamente las necesidades could inmediatas. also help Y to deal finalmente, pues with una vez immediate identificamos needs. las And once necesidades, we identify the desarrollar needs, a la then manera we can junto con la comunidad sus with along capacidades with the para community we empezar a can develop minimizar o disminuir do esas capacity necesidades. building Y eso lo hacemos dentro del to marco de address manejo de emergencias o the gestión needs, de and emergencias, venden antes, durante y después de la we emergencia. can do it before, Próxima during, diapositiva. and after the emergency. Acá un ejemplo And here an del example grupo de of centros que han trabajado the movilización centers comunitaria. who had been Este working in grupo en community Puerto Rico mobilization is in no Puerto solamente Rico. identificó This group not only comerciantes que identifies pudieran prestar sus espacios de comercio business para that almacenar could medicamentos lend para la comunidad, their pero their también business to líderes comunitarios que to, identificaron a las to keep personas con mayor medicines, but necesidad y mantenían also un they were able inventario y una to cadena de identify the people comunicación para with poder greater needs, asistirles. and they Próxima had diapositiva. also an inventory to be able to assist them.
Algunos de los impactos en la Some comunidad of the de impacts that centros que we trabajaron este saw proyecto de movilización comunitaria y gestión de that we emergencias, saw with this group that fortalecimiento de las work comunidades, no with this solamente in desde el punto de vista with this program. esencial del proyecto, que era crear un plan It, de it manejo de went not emergencias, on it went pero sino beyond un just creating fortalecimiento de la a autoestima, plan for comunicación, iniciativa de las for comunidades emergency preparedness, y but la it also percepción, ¿no? de lo que puede hacer una it had also comunidad an y cómo impact pueden on prepararse juntos con el centro de salud como self-esteem, uno de sus and pilares de also apoyo central. this sense that they could de la also decisión de esto lo hago be yo, esto prepared, lo podemos manejar nosotros, that y el will be desarrollo de prepared. capacidades. The sense of Dentro de lo self-efficacy que that this I can identificó do esta this, we imagen can que do ven this, ahí, es en Puerto and Rico, es una then comunidad here bastante aislada en Puerto Rico. this picture Ella is a community decidió that que is very porque isolated esa that comunidad está a decided riesgo that de quedar totalmente since desconectada si ocurren this community deslizamientos, va a ser una is at comunidad risk of being agrícola rural, que todo completely el mundo, incluyendo isolated, esa niña que ven ahí a la that espalda, everyone, included that debería little saber girl, cómo hacer needed to primeros know auxilios. how to do Basado en give experiencias first de la aid comunidad, donde no based pudieron on asistir a personas que experience, estaban sufriendo a de previous experience eventos in the en salud, community, porque nadie that they sabía were not cómo dar primeros that auxilios y no había forma de que they llegara were una not able ambulancia al to área. really help Así the que community because ese they were desarrollo de not capacidades que they were permita not que el centro de services salud for pueda these people asistirlos tal suffering. vez 1 o 2 días luego del evento sin que haya So un impacto mayor, ¿no? Una so muerte, those una people complicación en salud, porque la comunidad can tiene get the esa alta first eficacia, ese aid desarrollo de capacidad. even though Es una if diapositiva. the care is provided a couple of days later, and there ¿Por is this qué hablamos self-efficacy de que la gestión de after emergencias con being nuestra able to give them those comunidad first y de aid? los trabajadores agrícolas puede venir desde el So centro de salud y nuestros and the centros de role of salud comunitarios? clinicians in Realmente the el health papel de center, los proveedores de servicios de salud the es uno de confianza, the donde ya las their role, comunidades it is one han of the visto trust. The communities have que seen la that gestión que hacemos por ellos es the por su management bien, that we que do hay is for algún their tipo own de good, relación, that there is another que hay una type of cercanía. relationship, that there is also a Mayormente closeness. hemos visto que los We have equipos de seen alcance that comunitario and that y the los fisiatras o outreach clínicos o groups and the enfermeras son clinicians vistos como are mensajeros de seen confianza. as a trusted Saben los messengers. diferentes They opciones de know the servicios de different salud y cómo options conectar of healthcare. a estas personas con esos They know servicios. how to connect these people Ya ha to habido the una relación a services. través de prácticas There was preventivas already y a tienen relationship conocimiento de cómo through adaptar preventive información practices, and they específica a esa know how comunidad, to adapt the incluyendo los information trabajadores to the agrícolas. specific needs of Así que this es un community, rol de including confianza to the que puede ser expandido agricultural para workers. prevenir un So impacto a la salud durante estos it's a eventos de it's a inundaciones, role of huracanes u trust otras emergencias. that can be done Próxima during the diapositiva. hurricanes or other climate emergencies. Algunas recomendaciones generales de Some cómo empezar este regional tipo de recommendations gestión on dentro de la how to comunidad es start hablar con los pacientes y this con la process comunidad is to talk sobre with the cómo patients and the almacenar community about adecuadamente los químicos, to esto proper específicamente to do con proper comunidades de chemical trabajadores storage, agrícolas y sus especially with empleadores, with hablar the después sobre el agricultural equipo de protección workers. Talk personal y about de the nuevo personal haciendo protective referencia equipment, a and estos retos again en la industria y referring a to the riesgos que challenges pudieran with the risk with of presentarse. this industry, Hablar un poco de la prevención and de also riesgos to talk about laborales o de exposición a calor y trabajar con ellos the en conjunto planes de exposure emergencias to que heat, atiendan and talk el with cuidado de la them salud y la also salud about mental de sus emergency plans that trabajadores take o care miembros de la of comunidad. also mental health Próxima of the diapositiva. community. Y ya para culminar, pues compartiendo con And in ustedes order algunos de los to recursos que finish, tiene I'm going to Migrant share with Clinicians you Network para some of the asistirles. Por resources that we ejemplo, have here in the Migrant guía para los clínicos y in order trabajadores de to assist alcance, you. Like an para hablar example de is las heat-related enfermedades relacionadas illness, con el calor. and to talk about health-related Está conditions. disponible en español y en inglés y That's entiendo que las available in estamos English and compartiendo a través del Spanish. chat. And we are, Próxima I diapositiva. understand that we are sharing those in the chat, the next one. Otro es de salud This other respiratoria, que one, it's aunque fue about creado inicialmente respiratory solo para health. fuegos And forestales, when it was después de darle created intento, only vemos que estas for recomendaciones también aplican forest a la fires, exposición de hongos many of y those, the same no advice and cuando ocurre recommendations un apply to huracán o una the inundación, fungal, to que the podría ser mold lamentable, problems when a hurricane adicional a happens. pues cuando That ocurre can un be fuego forestal. useful. Also,
in con eso, por si hay forest algo, fires, podemos abrir el forest espacio fires para conditions. preguntas, dudas que So hayan with that, surgido we can en open el the chat space for internet por si questions. And Marta, would asistir you en be ese able to proceso. assist with Gracias, the doctora. questions in the Pues chat? para ahorita Yes, no hay doctor. preguntas en el chat, So far, there's no pero questions in the mientras chat, vamos a pasar a la but in the próxima meantime, diapositiva. we're gonna go to the Solo para next decirles que slide, durante only muchos to años tell la you red de proveedores de that servicios de during salud many para migrantes years, o MCN, como lo conocen the ustedes, ha MCN compartido a través de nuestro has blog shared diversas through noticias our y blog perspectivas sobre las a necesidades de salud variety de of los news migrantes y and migrantes perspectives of the y needs otros miembros of de nuestras health needs for comunidades. migrants and Para other ampliar members of our nuestro alcance, communities. hemos mudado In order nuestro to blog al sitio widen, Substack we y move los our blog invitamos a to the suscribirse. Substack Substack site, es and we independiente de invite nuestra you lista de to correo y subscribe. cubre muchos That's temas independent emergentes desde el from punto our de vista del email, and MCN. sees after Vamos many a la próxima. important urgent Recuerden que si topics as ustedes tienen well. una historia, Remember, por if you favor, have a compártenla en story, el sitio de please Coach share it with Nonprofits us y déjenos una within the reseña site, para ampliar Great a Nonprofits, nuestro and alcance. please Y try yo to creo que vamos a estar poniendo todos esos enlaces en el chat. mm, So, mm, vamos a la próxima. seems like we are adding all of those links to the chat. So the next one, please. Y recuerden que pueden And conectarse con remember, MCN you can visitando nuestra connect with página web MCN visiting our website www.migrantclinician.org. Desde allí pueden acceder a nuestros www.migrantclinician.org, recursos más and from there recientes. you También can pueden access our most suscribirse a recent nuestra lista de resources, and you can correo also o subscribe pueden to our registrarse para email asistir a or get cualquiera de nuestros registered próximos to seminarios web. assist Y our también nos next pueden seguir en las varias webinars. You redes can also follow sociales. us in La all próxima. the different Y con eso, aquí está el código social media. QR de With evaluación. that said, Recuerden this que is the si quieren QR recibir un code for certificado de the finalización o un evaluation. certificado Remember de that if you want educación to receive continua, a deben certificate de for enviar continuous su education, you have evaluación. to Y send mientras us your hacen su evaluación, evaluation. vamos In the a ver meantime, si while hay you're working preguntas on en el your chat. evaluation, Elizabeth, we're going to ¿ves check una the pregunta chat and por see if ahí o there's no? any questions. Podemos Elizabeth, do ver. you No happen lo to veo see ninguna. any Creo que questions Víctor in está there? preguntando por mi I think información de contacto, Victor's pero asking Víctor, about my esta contact va a ser info. compartida la presentación y ahí la puedes coger So, porque está Victor, en we're una going de to las share this diapositivas. presentation, and Ahorita you más tarde ya can les voy get that a from there mandar because todas las presentaciones, toda it's esa in one of the información, slides. incluso la And información de la I'm doctora. also Muchas Victor. gracias. I'm going to send all this information on the slides to the emails. Thank you. Thank you for the information, doctor. No veo que haya una pregunta por ahí. Por favor, si tienen preguntas sobre Please, if you have any algo que questions mencionó la doctora, about something that the doctor mentioned here, levanten la mano, pónganlo en el chat. raise your Con hand. confianza, aquí You can put estamos it in para the responder chat sus preguntas. because we're here to respond your questions. Gracias, Diana. Thank you, Diana. Gracias, Julio. Thank you, Julio. Nada, y yo a modo de cerrar acá, In order to que close sepan this que en MCN siempre tratamos webinar, de know that actualizar esta MCN, we're información always y try de ir identificando necesidades to have new similares de diversos information and sistemas, así que to los identify invitamos a the que needs se and conecten en in nuestro blog topics. So porque we invite you futuras to get connected through conferencias our blog for van a future estar promocionadas conferences and ahí y si tienen webinars. que hacer alguna We're going to actualización promote de su those in información, there. pues la And verán a if you need través de to estos update your webinars. information, you will see that through our websites. Hay una pregunta de Víctor There's a question from Victor. relacionada a It's related to a la coordinación the que llevan a relationship cabo con las or instituciones coordination gubernamentales. in between La manera governmental que se ha hecho en Puerto Rico, y institutions. The conozco way we do this in que Puerto Rico, Carolina del it's Norte I tiene recognize that organizaciones similares, even es North que Carolina las have a mismas similar management, is that the same organizaciones de base comunitaria entran en organizations coordinación con based los in centros de community, salud y los they centros de salud coordinate a su with vez van a the ser health llamados centers, a coordinar con las and the health instituciones centers gubernamentales.
coordinate manera as más well with básica en la que governmental esa coordinación se puede institutions. ver es en como puntos de The simple comunicación way o where you can see información, this por is ejemplo, with designar personas communication que van a dar points or información en information cuanto to a dónde designate people está la who are going to comunidad, be cuál ha sido el impacto informing mayor, about how the qué community is doing, what was qué the tipo main de impact, what dificultad type vean o of dónde hay algún tipo de difficulties necesidad primaria, ¿no? dentro de they esa have, comunidad. or Y luego de ahí what va are those desarrollándose, porque no basic es una needs sola with the línea, ¿no? La community. comunidad expresa la It's necesidad a that's in través de las vías de development because it's not only comunicación one nacional de salud. line. El centro We de salud luego las also pasa use porque es different parte de communications within implementar la the health coordinación center gubernamental y de regreso el and with centro de the salud va governmental indicando cómo va llegando la asistencia. coordination. Por ejemplo, en Puerto Rico The ocurría que health el center centro de salud era el recipiente de toda can la manage ayuda que that empezaba a assistance. llegar como An agua, example is in Puerto pañales, Rico, comida, all of the y era help quien distribuía, that we were pero yo receiving no podía in Puerto distribuir Rico, como the health centro de center salud, was the que fue one donde distributing encontramos all las of the reglas help like inicialmente diapers, con María, food. si no So conocen en initially dónde está la necesidad. we Así que found imagínense yo llegar some a un difficulties lugar with con pañales de Maria. niño cuando la necesidad era And para if you adultos don't mayores. know, if you Esa go parte to de a la health center conexión and you see that the help is con arriving la as a comunidad, diapers pero for si no, children, but no the need is existe, with Víctor, en tu adults, área de trabajo, pues la tienes que imagine hacer what's going to tú. happen. So Es if identificar los this líderes need comunitarios is o tú not si tú coming eres from the una health parte center, de you una have to organización identify comunitaria, you have to get in hacer el touch with acercamiento al the centro de salud community comunitario leaders. más You have to cercano, get close porque to the seguramente health ese center centro that es is parte de community una health center that is closest to conexión you, o because gestión that might be part of a gubernamental de connection emergencias y de esa of manera te government aseguras que tu comunidad esté management integrada for an a las emergency. respuestas de That la comunidad way, you y make el sure that centro your community is conozca cómo se integrated to mueve la that comunidad response. cuando enfrenta este tipo de situaciones. In the center, the health centers normally know how the community moves when they're in front of Gracias, this type of doctora. Gracias, situation. Víctor. Gracias, gracias, Gladys y Iris. Thank you, Gladys. Gracias a todos ustedes. Thank you, Y bueno, everyone. si no tienen preguntas, podemos And cerrar if you la have no more sesión. questions, we're going to close this session. Está bien cerrar la sesión. Ok. Gracias a todos por estar con nosotros. Thank you, everyone, for being with Gracias a ti, us. doctora, y gracias a Thank nuestros you, intérpretes, doctor. Susana y Thank you for the Antonio, por sus interpreters, Susana and servicios. Antonio, Y for their esperamos verlos services. And I en nuestras hope próximas to presentaciones. see Gracias a you todos. within our Tengan buen día. next Gracias, Marta. presentations. Thank you. Have a nice Gracias. day. Thank you, Marta.